Welcome to Magnificat TV News, dedicated to bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, August 5th, 2020. The Vatican has published a document about parishes that has been severely criticized by German bishops. The Argentinian Diocese of San Rafael is experiencing a profound crisis in the face of the bishop's decision to close the seminary due to the seminarians not wanting to receive Holy Communion in their hands. One of the most venerated images in Nicaragua, that of the blood of Christ, guarded in the Cathedral of Managua, has been intentionally burned. The Cardinal of Quebec has accused the government of that Canadian province with violating the rights of Catholics with regulations linked to the pandemic. The Mexican justice system has rejected the idea that various states in the country can be required to implement free abortion. The Congregation for the Clergy has published a document about parishes that has been criticized by many bishops in Germany. The Congregation for the Clergy published an instruction entitled "The Pastoral Conversion of the Parish Community in the Service of the Church's Evangelizing Mission." It seeks to revitalize the role of parishes as instruments of ecclesial communion and evangelization. The document does not contain any legislative innovations, but it reminds us that only a priest can be appointed pastor, that the laity cannot preach the homily, and that no one can be denied the sacraments because he has no money. Furthermore, it insists that parish councils are only consultative. All of this has upset most of the German bishops enormously. It will do more harm than good to the Church. It will hinder the motivation and the appreciation of the service of the laity. It will interfere with my episcopate. They know nothing. These are examples of the rejection with which the document has been received. According to the Archbishop of Bamberg, Ludwig Schick, the instruction should not have been published since it will bring more harm than good to the Church and her missionary work. The prelate believes that the document is theologically deficient. Cardinal Marx also expressed his disagreement with the text of the Congregation for the Clergy. It is a little strange that a document comes from Rome without anyone having spoken to us about it. Is this how one would like the coexistence between the universal and the local church to be? As usual, Cardinal Rainer Maria Wolke, Archbishop of Cologne, becomes the spokesman for the few German bishops who do not want a revolution in the Church that is contrary to its nature and to tradition. He gave thanks for the document because he believes that it will help evangelization. The prohibition to receive communion in the mouth, given by the Bishop of San Rafael in Argentina, has caused the closing of a seminary due to the seminarians not obeying the rule. The Bishop of San Rafael, Monsignor Tausig, has announced the closure of the seminary in his diocese. Although at first no reasons were given, the spokesman for the diocese said it was due to the indiscipline of a large number of priests and seminarians in refusing to give and receive communion in their hands. Archbishop Hector Aguirre, Archbishop Emeritus of La Plata, has sent a letter to Monsignor Tausig in which he holds him responsible for the serious crisis in the Diocese of San Rafael. I deeply regret what has happened in San Rafael because of a very serious error on your part, the decree on the manner of receiving communion. I have expressed my opinion to you the 2 times you called me on the phone, says Monsignor Aguirre, who hopes that the 39 seminarians will not give up their path to the priesthood. For his part,
Monsignor Vigano wrote to Monsignor Tosig and, among other things, said, "I can understand your disappointment in seeing that, despite the hammering work of ultra-modern indoctrination carried out in these decades, there are still good priests and clergy who do not put courtly obedience before due respect for the Blessed Sacrament." I can imagine your displeasure at seeing that even the lay faithful and entire families follow the good shepherds and not the mercenaries who don't care about the sheep. He concludes by saying that he prays for the seminarians and for the faithful of San Raphael, to whom you, Your Excellency, has declared war. The Executive Commission of the Argentine Episcopal Conference has intervened in the conflict by supporting the Bishop of San Raphael. It has made public a statement in which it affirms that the decision to close the seminary is respectful of communion with the Universal Church and with the common ecclesial good. The venerated image of the blood of Christ has been intentionally burned. The Cardinal of Managua, Monsignor Brenes, has called it an act of terrorism. The venerated image of the blood of Christ and its chapel in the Cathedral of Managua were reduced to ashes after an arson attack. The flames completely devoured the image, which arrived to Managua 382 years ago. The Archdiocese of Managua issued a statement in which it said that on Friday, July 31st at 11 a.m., an unidentified person entered the chapel of the Blood of Christ in the Metropolitan Cathedral of Managua and threw a bomb, causing a fire inside the chapel, where the Blessed Sacrament also remains exposed in its tabernacle. The Cardinal and Archbishop of Managua, Leopoldo Brenes, called the fire an act of terrorism. This is what I want to say clearly. It is a terrorist attack to intimidate the Church in its evangelizing mission, said Brenes, who in July 2018 denounced that the Catholic Church is being persecuted by the government of President Daniel Ortega. Ortega's wife, Vice President Rosario Murillo, said the fire was the result of an accident caused by the faithful. The aluminum structure, the fabric curtains, and the flowers that adorned it were burned. It was due to the existence of burning candles in the surroundings. The official version was denied by Brenes, who said that more than 20 years ago he himself recommended that the image be out of danger of fire. There was no candle there, nor do we have curtains, so we cannot think that the fire could be the product of a candle falling. This was an act of incendiary terrorism from a high-powered bomb, the Cardinal said. Relations between the Catholic Church in Nicaragua and Ortega have been broken since several religious men risked their lives to save thousands of people from armed tanks against anti-government demonstrations in 2018, which left hundreds of people in prison, dead, or disappeared, and more than 100,000 people in exile. Ortega, who claims to have defended himself against a failed coup d'etat, has accused the episcopate of being a coup d'etat leader, after which bishops, priests, and Catholic temples have suffered systematic aggressions or profanations claimed by Sandinistas or by unknown persons. Cardinal Lacroix, Archbishop of Quebec, has criticized his government for disregarding Catholics with laws passed in the wake of the pandemic. Cardinal Lacroix, Archbishop of Quebec, has strongly protested against the government of the Canadian province for its failure to collaborate in tackling the COVID-19 pandemic and for the severe restrictions on celebrating masses in public still in place. In a strong tone, Cardinal Lacroix analyzed and lamented the situation that the Catholic Church in the province has been experiencing since March because of the COVID-19 pandemic. From the beginning and throughout the last few months, we have been good players, collaborating in the collective effort in times of crisis. It was necessary for us to be in solidarity, and we have been, said the Archbishop. But these efforts have not been recognized, he regretted, adding that the government authorities do not take us seriously and want to ignore their existence. The Cardinal added that at no time have we been able to establish a frank and direct dialogue
with government. 1, 2, 3. The Cardinal added that at no time have we been able to establish a frank and direct dialogue with government and public health officials in Quebec. The bishops have only learned of the procedures to be followed through the media. Cardinal LaCroix denounced the double standards with regard to certain services, such as funerals, which quickly resumed in the small rooms of funeral homes and not in the large churches, which sowed much misunderstanding. Another example, the sale of alcohol and cannabis was considered an essential service. However, faith communities were virtually ignored, not to mention that casinos can accommodate up to 250 people in places smaller than churches. You can't understand it, said the Cardinal. With the ruling that happened in the state of Veracruz, the Mexican justice system has prevented states from being forced to implement abortion. The abortion association that wanted to implant free abortion in the state of Veracruz and later in all of Mexico have suffered a serious setback when 4 out of 5 Supreme Court judges have disallowed the instruction of a judge from Jalapa that demanded that state to decriminalize abortion in the first 12 weeks of pregnancy, eliminating 3 articles from its penal code. Currently, most Mexican states have decriminalized abortion in some cases, such as rape or serious risk to the mother's health. But only Mexico City and Oaxaca have decriminalized abortion on demand or without cause up to 12 weeks of pregnancy. The abortionists wanted to add Veracruz to this regulation and also to use international treaty against discrimination of women as an excuse, arguing that not being able to have an abortion on demand is to discriminate against women. So this criterion would have ended up being applied to the whole country. In 2008, the Supreme Court ruled that each Mexican state could legislate its own health standards, including those for abortion. In response, more than half of Mexico's states enacted laws prohibiting abortion in all or most circumstances. Our editorial this week is dedicated to commenting on the harassment of religious freedoms of Catholics with the excuse of the pandemic. Los católicos tienen derecho a ser considerados con respeto. Son palabras del cardenal Lacroix, arzobispo de Quebec, la capital de la provincia de ese nombre en Canadá. Son palabras que expresan el cansancio de un hombre tranquilo, un hombre bueno, un hombre que no es polémico, que no es un obispo de esos que algunos despectivamente llaman obispos guerrilleros. No, es un hombre que ha sido respetuoso y que ha pedido a sus feligreses la máxima colaboración con las autoridades de esa provincia canadiense en el caso de la pandemia. Pero se ha cansado. Se ha cansado y ha hablado de esta manera crítica. Dice que nunca han sido consultados, que les han ninguneado, que nadie del gobierno ha tenido una relación con ellos para ver qué tenían que hacer y que muchas veces se han enterado por la prensa de lo que tenía que hacer la Iglesia. Se queja, además, de que a otras instituciones o digamos, empresas se les dé muchísima más posibilidades de atender a sus clientes que a la Iglesia Católica. Por ejemplo, los casinos pueden tener un aforo del 50% de su capacidad. Los templos, 50 personas, sea la iglesia que sea, grande o pequeñita. Se considera en Quebec la venta de alcohol, la venta del cannabis, un tipo de droga, como algo esencial, que cualquier habitante de esa provincia tiene derecho a poder ir a adquirirlo, porque allí esa droga, el cannabis, es legal. Se considera eso como un derecho esencial, pero no se considera un derecho esencial ir a misa. El arzobispo, repito, que es un hombre tranquilo, pacífico, se ha cansado. Tenemos derecho, dicen los católicos, a ser tratados con respeto.
No somos ciudadanos de segunda, no somos ciudadanos que tienen menos derechos que los demás. Esto no es solo en el caso de Quebec. Está ocurriendo por doquier, ciertamente, en unos sitios más que en otros. Por ejemplo, esta semana el Tribunal Supremo de Estados Unidos, supuestamente de mayoría conservadora, y digo ya supuestamente después de varias sentencias que se han dado sorprendentes, ha reconocido que el estado de Nevada, el estado norteamericano de Nevada, es decir, Las Vegas, tiene derecho a permitir que los casinos, el gran negocio de esa ciudad, los casinos tengan el 50% de su aforo ocupado. Pero ha insistido en que, lo mismo en el caso de Quebec, los templos solo pueden tener 50 personas. Da igual si en una catedral caben 500, solo pueden tener 50 personas dentro. Por lo menos, trátanos igual que a los casinos. Pues no, los casinos tienen más derechos que los católicos. Y esto, repito, está ocurriendo por doquier, y no solamente con cosas relacionadas con la pandemia. Me ha sorprendido, sinceramente, que un tribunal colombiano haya condenado, una condena relativa, pero al fin una condena, al presidente del país, Iván Duque, que es católico, porque en su cuenta personal de Twitter ha hecho una referencia al 110 aniversario de la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Le ha condenado y le ha dicho que tiene que quitarlo y que no se vuelva a repetir. Pero si era su cuenta personal de Twitter, si no era la cuenta pública del gobierno. Es decir, el laicismo, este laicismo agresivo, está aprovechando la situación actual para intentar meter leyes abortistas donde puede. Afortunadamente han fracasado, gracias a Dios, en Veracruz, en México. O para acortar los derechos de la minoría católica, para incluso privarnos de la libertad de opinión, de la libertad de expresión. Nos ven débiles, yo creo que esta es la causa, nos ven débiles. Nos ven débiles y piensan que es un buen momento para darnos un golpe más, quizá un golpe definitivo. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues porque los católicos, efectivamente, no están como los que el Señor quiso que estuvieran, es decir, esos corderos de los que habla Jesús, sino como esos otros corderos. Me recuerdan la película del Silencio de los Corderos, inquietante película, magistralmente interpretada por Hopkins, esos corderos que no hacen absolutamente nada para defenderse. Ese silencio de los corderos está llevando a que incluso los pocos pastores que se atreven a hablar, cansados ya de tanta discriminación, no se vean apoyados por sus feligreses. Y esta actuación demoledora de eso que se ha convertido, algunos lo llaman ya la dictadura del progresismo. La dictadura del progresismo, que no es más que la heredera natural de aquella dictadura del relativismo que denunció Benedicto XVI. Bueno, pues esta dictadura del progresismo que establece qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que podemos decir, porque si no, te caen encima con toda la fuerza de los medios sociales que controlan, te denigran, te insultan, empiezan a multiplicarse los ataques en las redes sociales, como son anónimos, sin ningún tipo de responsabilidad, ni por parte del que los publica, ni por parte del anónimo que los escribe, destruyen a cualquiera. Bueno, pues los católicos permanecen inertes, sin defender su libertad religiosa y sin apoyar ni siquiera a los pocos obispos que se atreven a decir no podemos seguir así, que yo creo que en cada país existen unos cuantos de esos prelados. ¿A qué se debe esto? Se debe a que tenemos un problema desde hace ya mucho tiempo grave de tibieza espiritual, de acedía espiritual. Es verdad que con todo esto
han conseguido que mucha gente tenga miedo a ir a la iglesia, porque les han metido en la cabeza la idea de que ir al templo es peligroso para la salud. Oiga, si se cumplen todas las normas sanitarias que nos dicen que tenemos que cumplir, pues aún así mucha gente tiene miedo a ir a la iglesia. No tienen miedo a ir, por supuesto, a los supermercados, o no tienen miedo a ir a otros sitios donde sí está permitido ir. Y no me refiero a las juergas nocturnas incontroladas de algunos jóvenes. Es verdad que algunas de esas personas que tienen miedo a la iglesia son personas en situación de riesgo, las personas mayores, por ejemplo, o que algunos han podido desarrollar un síndrome que les da miedo salir de casa. Pero otros no. Porque incluso en los sitios donde se puede ir a la iglesia, estamos viendo que muchos no están yendo, porque han adquirido ese miedo que les ha metido la dictadura del progresismo. Pero lo han adquirido, repito, porque previamente había un enfriamiento, una tibieza de su relación con Dios. Si no fuera así, si el ir a misa no fuera solo una cuestión de precepto dominical, que si puedo no cumplo, sino si fuera la expresión de una necesidad inmensa de poder estar con el Señor, de poder comulgar, una necesidad inmensa de dar gracias porque estamos vivos, porque tenemos la familia, el trabajo que tenemos, una necesidad inmensa también de pedir ayuda para los nuestros, los enfermos, los que han fallecido, de pedir ayuda para poder encontrar un trabajo que hemos perdido. Si no fuera así, si el católico vibrara y creyera en Dios de verdad, la dictadura del progresismo, aunque te hubiera intentado meter el miedo, no habría logrado que tú, pudiendo ir, como está pasando, repito, en muchos sitios, no fueras a la iglesia. El silencio de los corderos que ni siquiera apoyan a los pastores que les defienden, ese silencio de los corderos que no defienden ni siquiera su libertad religiosa, su libertad de expresión, es un síntoma de un problema muchísimo más profundo, la tibieza espiritual. La pandemia ha venido a poner de manifiesto lo que ya estaba, a poner y a sacar a la luz lo que ya existía. Tibieza, tibieza, tibieza. No amor a Jesús, no agradecimiento al Dios que nos ama, sino tibieza, tibieza y excusas para hacer lo menos posible. Por eso la solución tiene que venir, por un lado, defendiendo nuestros derechos. No votar. Un católico no debería votar a ningún partido que esté aplicando esta dictadura del progresismo y recortando la libertad religiosa, que es un elemento esencial de la libertad, un elemento esencial de los derechos humanos. Pero sin embargo ahí están, y ellos lo saben, y saben que aunque sus pastores protestaran, muchísimos católicos no les harían caso. Y hablo no solamente de esos paganos bautizados que decía Benedicto XVI, sino que también me refiero incluso a los que van a misa. Hay que evitar salir de esta tibieza, y eso solo lo podremos hacer cuando volvamos a Cristo, cuando dejemos que nuestro corazón se llene del amor a un Dios que nos ama, cuando volvamos a arder en celo de amor por Dios y por su Iglesia. Si no lo hacemos así, qué fácil lo tienen nuestros enemigos para irnos separando poco a poco de aquel que es el objetivo de nuestra vida, o que debería de ser el objetivo de nuestra vida. Encender el fuego de nuevo en el corazón de los católicos. Una profunda renovación espiritual individual y colectiva. O eso, o la dictadura del progresismo no tardará en darnos, sino el golpe definitivo, porque eso no lo conseguirá nunca, si suficientemente fuerte como para meternos en nuestras casas y que ni siquiera protestemos porque no nos dejan salir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to keep up to date on what is happening in the church, please follow us online at www.catholicosonline.org. We will see you in 2 weeks, God willing.